হ্যালো গাইজ, আমি জয়ন্ত আর তোমরা দেখছো আমার সাথে হেসেলস ব্লগ। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা ধরেই নিয়েছো আমি কি রেসিপি করতে যাচ্ছি। তো চলো দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক আজকের নতুন রেসিপি। চিকেন নিয়েছি 1 কিলো চিকেন কাটা 4টে টুকরো করে নিয়েছি, 2টো ব্রেস্ট পিস আর 2টো লেগ পিস। সাথে আছে দই 200 গ্রাম, এখানে 3টে পেঁয়াজ আছে, এটা 2টো পেঁয়াজ হবে বেরেস্তা, একটা পেঁয়াজ যাবে আমাদের ভাজা। এটা আছে গুঁড়ো দুধ, এটা আছে আমন্ড বাদাম পেস্ট করা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো 1 চা চামচ করে, লঙ্কা গুঁড়ো 1.5 চামচ, চিনি 1 চা চামচ, নুন বড় 2 চামচ, একটা গোটা পেঁয়াজ বাটা, একটা রসুন বাটা, আদা বাটা 2 চা চামচ, ঘি, এটা গরম মশলা আছে। আর এই গরম মশলাটা হচ্ছে আমাদের ফোড়নের জন্য। দেখে নাও তোমরা এখানে কী কী দিয়েছি: এলাচ, দারচিনি, লং আর তেজপাতা। এটা হচ্ছে আমাদের ফোড়নে যাবে। গোলাপ জল, কেওড়া জল, আর এই মাখটা রেখেছি আমরা এই দুধটাকে গোলাবো বলে উষ্ণ গরম জলে। তো প্রথমে আমরা এই যে গোটা গরম মশলাগুলো আছে রোস্ট করার জন্য, চিকেন রোস্ট বানানোর জন্য, তো এই চিকেন রোস্ট বানানোর জন্য গোটা গরম মশলাগুলোকে আমরা শুকনো খোলা একটু ভেজে নেবো, ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করে নেবো। তো দেখছো বন্ধুরা, আমরা এটাকে গুঁড়ো করে নিয়ে চলে এসেছি। একদম মিহি ডাস্ট গুঁড়ো করা আছে এটা, এই গরম মশলাটা, এটা আমাদের রোস্টে যাবে। তো চলো প্রথমে আমরা পেঁয়াজগুলোকে চপ করে নিই। বন্ধুরা, পেঁয়াজগুলো আমরা চপস করে নিয়েছি। এবার এই চিকেনগুলোর গায়ে আমরা একটু ভালো করে কাট করে নেবো, যাতে চিকেনগুলোর গায়ে ভালো করে নুন এবং বিভিন্ন রকম মশলা যেগুলো আমরা ইউজ করবো সেগুলো যাতে ভালো করে অ্যাবসর্ব করে। বেশি ডিপ কাট করবো না, আমরা মোটামুটি একটা কাট লাগিয়ে নেবো, জাস্ট এরকম। এবং সিদ্ধটা আমাদের খুব ভালো হবে চিকেনটা। দেখেছো বন্ধুরা, জাস্ট এইভাবে কাট লাগিয়ে নেবে চিকেনের গাগুলোকে। এবার প্রত্যেকটা চিকেনের গা আমরা কাট করে নেবো। কাট করা রেডি হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমরা চিকেনগুলোকে নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো, যাতে চিকেনগুলোর গায়ে ভালো মতন নুনটা ঢোকে এবং খেতেও আমাদের খুব টেস্ট হবে। এখানে ওই ধরুন 1.5 চামচের মতো নুন নিয়ে নেবো। সাইড করে রাখি আমরা। এবার আমরা এই চিকেন রোস্ট বানানোর জন্য এখানে যে 200 গ্রাম ফ্যাটলেস দই রেখেছি, এই দইটার মধ্যে বিভিন্ন রকম মশলা দিয়ে আমরা এই মশলাটাকে রেডি করে রাখবো চিকেনে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমরা এটা কী কী মশলা ইউজ করবো। এখানে প্রথমে যাবে আমাদের রোস্টেড মশলা, দেড় চামচের মতন রোস্টেড মশলা দিলাম। এই 1 চামচ পুরো, আর এই 1.5 চামচের মতন আদা বাটা। রসুন যাবে 1 চামচ, 1.5 চামচ। চামচের মতন রসুন বাটা যাবে। এবার জিরে গুঁড়ো 1 টিস্পুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো 1 টিস্পুন, লঙ্কা গুঁড়ো 1.5 টিস্পুন। এবার এটাকে আমরা পুরোপুরি ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলাটাকে। রেডি আমাদের মশলাটা। এবার আমরা এই দুধটাকে গুলে নেব, তার জন্য আমাদের লাগবে গরম জল। এবার আমরা পুরো দুধটাকে দিয়ে দেবো।
আমরা ভালো করে ভুলে নেবো যাতে দানা দানা মাথা থাকে। নাও আমাদের দুধ রেডি। চলো এবার আমরা রান্নাঘরে যাই, গিয়ে তোমাদের পুরো মেকিং প্রসেসটা আমরা দেখাবো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমরা এখানে ইউজ করবো সাদা তেল অল্প পরিমাণে, আর একটু ঘি। এতে স্মেলটাও ভালো হবে, টেস্টটাও বাড়বে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার বেরেস্তাটা করে নেবো। ফুল দিয়ে ভাজবেন, মানে এটা অষ্টমী দিলে চিকেনটা ফ্রিজ হয়ে যাবে, বেশি ভাতটা থাকবে না। সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালারটা এসে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। চিকেনটা মোটামুটি আমরা ভাজা হয়ে গেছে, হ্যাঁ চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেবো। দেখেছো বন্ধুরা, একদম গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়েছে চিকেনটা। চলো বন্ধুরা, আমাদের খাবারটা সব হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, এখানে হ্যাঁ হয়ে গেছে, চিকেনটা তুলে ফেলবো আলাদা করে।
থাকবে টমেটো আমরা ঢাকাটা খুলবো। দেখতে পাচ্ছি না আমাদের অনেকটাই কষা হয়ে এসছে। আর এই দেখুন আস্তে আস্তে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা মশলা পুরোপুরি কষা হয়ে গেছে। এটা আরেকটু ভালো করে কষে নেওয়ার জন্য রেডি আমাদের চিকেন রোস্ট। তোমাদের যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আর অবশ্যই এটা বাড়িতে বানিয়ে খাবে।